2003 চন এনেকা মানে বহুত পানী মানে হেৰি কৰোঁতে মানে ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হৈছে বেমাৰকে আনকি ঢুকাইছিল হেৰি হৈ কিনে ডিচেণ্ট্ৰি বেমাৰ হয় পায়খানা বমি হয় জ্বৰ উঠি সেনেকা মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকা মানে মৰিছিল মানুহৰ জ্বলন্ত সমস্যা থাকে ৰাস্তা খোৱা পানী আৰু বিদ্যুৎ এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত আমি মানে খুব ৰাইজৰ মানে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰিছিলোঁ যে আমি এইকেইটা বস্তু পাব লাগে গতিকে সেনেকৈ পানী ৰাস্তা হ'ল পানী হ'ল কিন্তু আজিলৈকে পানী নামত পানীটো হ'ল কিন্তু আমি ব্যৱহাৰ আজিলৈকে কৰিব নোৱাৰিলোঁ 2002 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আজিলৈ আমাৰ খোৱা পানীটো উপযোগিত নহয় মানে বিশেষকৈ মানে 175 ঘৰমান মানুহ আছোঁ আমি 175 ঘৰমান মানুহৰ ভিতৰত আমাৰ মাত্ৰ 6-7 ঘৰমান হ'ব ন 6-7 ঘৰ মানেহে মানে ইয়াৰ পৰা পানীখিনি পাই আছে কিন্তু সিও মানে উপযোগী নহয় আৰু পানী টাংকি তাতে বনাই থৈ দিছে ইয়াতে গোটেইখিনি চোৱা মেলা কাম কৰাৰ কাৰণে মানুহ এজনক নিয়োগ কৰি থৈ দিছে সেই মানুহজনে সময়মতে টকা পইচা নাপায় যাৰ কাৰণে তেওঁ সময়মতে এই কাম কাজবিলাক নকৰে নমস্কাৰ মোৰ নাম মিলন ৰহাং এই পাব্লিক হেল্থৰ কামটো ময়ে কৰি আছোঁ যদি আজি ক'লে চৰকাৰে মোক এটকা পইচা মই আজি দিয়া নাই নিদিয়াকৈতো মই কৰি আছোঁ এই ইমান চাফা নহয় পানী কিন্তু কাৰণ ইয়াৰ ফিল্টাৰ হেৰিবিলাক ইমান ঠিক নাই ফিল্টাৰ হেৰিবিলাক আমাৰ ইয়াত ঠিক নাই যদি চৰকাৰে এইবিলাক ফিল্টাৰ বা ঢাকন কিবা ভালকৈ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ পানীখিনি আমাৰ সুবিধা হ'ব সেই চৰকাৰে এইখিনি চোৱা চিন্তা কৰা নাই যাতে গছৰ পাত পৰে বহু ৰকম বেং চেং বোলা সোমাই যায় জাবৰ জোঁথৰ সোমাই যায় পানীটো তাত বেয়া হৈ বিশুদ্ধ হৈ যায় এই বিশুদ্ধ বুলিকে আমি খাবলগীয়া হয় পানীটো তেনেকৈ আমাৰতো বেলেগ ব্যৱস্থাটো নাই আমাৰ চাফা কৰি বা হেৰি খাবা চৰকাৰে কৰি দিলে আমাৰ হৈ যাব কামটো It is said that social commitment is in the genes or runs through the genes of Don Bosco Society. And when Don Bosco Society decided to start Assam Don Bosco University, that aspect of Don Bosco Society came through very vividly in the concept paper that was prepared for the university. And it came through again very strongly in the Assam Don Bosco University graduate profile. It also came through pretty strongly in the type of research that we undertake here in the university, socially relevant research. And it is in this line that our Department of Nanotechnology and our Department of Electronics and others associated with it, physics, have been very strongly involved in creating products that would better the life of people in the villages around the university. Well, while working with the villages in and around our campus, it was observed that they did not have facilities to clean drinking water. And very soon we organized a consultation with them, and they too expressed that water was a concern and they wanted some ways how it could be addressed. And because it was a need expressed by the people in the villages, so our core team, we had a discussion and we immediately got in touch with Dr. Sunandan from the Center of Excellence of Nanotechnology. In the Center of Excellence in Nanotechnology, we synthesize and characterize nanoparticles, we tailor their properties, and we use these engineered nanoparticles for building up devices and systems for a wide range of applications like water purification, environmental sensing, which can include biosensors, gas sensors, and also solar energy harvesting. We're working towards developing nano energy generators, and all the innovations that are coming out from the Center of Excellence in Nanotechnology are targeted towards upliftment of the society, the people from the lower rung of the social pyramid. These are the water purifiers that we have designed in our center specifically for rural use, and we are calling it the Merus R300. That's the model name we have given. So in the adsorption chamber here, what happens basically is that this adsorbs mostly metals as well as contaminants like arsenic and fluoride.
So for that purpose, we are using some natural adsorbents, and over that we have coated with iron oxide nanoparticles. So once the adsorption process is over, the water comes into this photocatalytic reactor where the purification process takes place using the help of solar light, basically energy extracted from solar photons. Here, what happens is, if you look carefully, you'll see some beads here, and the beads are coated with a nanomaterial, basically in a form which we call as nanorods. And these nanorods are photoactive, and when light falls on them, they generate a large number of radicals on the surface. And these radicals are dangerous for bacteria. So this unit basically removes most of the harmful bacteria, right down to about 99%. And once that is done, it goes in, stores in the storage container. In order to put up the water up there, we are using an electric pump. This will basically pump up the water from any water source that currently the people are using in the villages. And we can use these as long as there is electricity. But you know, in the villages, electricity is a problem, definitely. And if there is no electricity, then of course we have an option to climb up and pour the water ourselves. নিৰোগীভাৱে জীৱন কটাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ হৈছে আমাৰ জীয়াই থকাৰ মূল আহিলা হৈছে পানী। পানী নহলে মানুহে পৃথিৱীত যিমান ভাল বস্তু খালেও পানী আমাক লাগিবই। We went to these villages to collect water samples. Testing was done, and finally I'm so happy to know that the water purifiers are ready for distribution in the villages.